Now come back to the ESI, role, benefits and functioning of the employee state insurance scheme. এটুকু তো বোঝা যাচ্ছে ওরা ওয়ার্কার এমপ্লয়ি যারা কাজ করছে, গভর্নমেন্ট হোক নন গভর্নমেন্ট হোক, তাদের কি বেনিফিট, তাদের প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য। ফিট জবে, যে জবের অনেক রকমের রিস্ক থাকে, অনেক রকমের জব রিস্ক থাকে, অকুপেশনাল ডিজিজ হয় অনেক রকম, কিছু একটা বলো অকুপেশনাল ডিজিজ, কিছু মনে আসছে? অ্যাসবেস্টোসিস কিসে হয়? কারখানায় কাজ করে, তাই তো, এটা একটা এক্সাম্পল। এবং ব্যাগাসোসিস আছে, আরো অনেক রকমের ডিজিজ আছে, সেটা তোদের নেক্সট উইকে পড়ানো হবে, কি ডিজিজে কি হয়, ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশনস কি কি। তো এবার আমি কারখানা খুললাম, শুধু টাকা ইনকাম করছি, মানুষকে এমপ্লয় করছি, তাদের সুরক্ষা দিচ্ছি না। মেশিন ইউজ হয় নানা রকমের, ইনজুরি হতে পারে। ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট, ধর এরকম একটা ক্লাসরুম, এটা আর কি প্রোটোকল মেনে বানানো হয়েছে। আমি টাকা বাঁচানোর জন্য কি করলাম, এখানে পার্টিশন দিয়ে 3টে ক্লাস করে দিলাম, কনজেশন হলো। এটা তো হেলদি ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট নয়। কারখানার ক্ষেত্রেও সেক্ষেত্রে সেই ব্যাপারটা আছে। তো সেগুলো যাতে প্রোটেকশন পায় এমপ্লয়ি, বোথ, দুজনেই, এমপ্লয়ি অ্যান্ড এমপ্লয়ার, তাই জন্য কিছু গভর্নমেন্ট থেকে স্কিম করা হয়েছে বেনিফিট দেওয়ার জন্য। ওয়ান অফ দেম ইজ এমপ্লয়ি স্টেট ইন্স্যুরেন্স স্কিম, ESI. লেটস সি, ইন্ট্রোডিউস করে দিই নিজেকে। আমি ডক্টর রমা প্রামাণিক, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। 1 বছর ধরে টলারেট করতে হবে এখনো। এটা কত সালে তৈরি হয়েছে? 1948, অনেক পুরনো স্কিম। সেই 1948 সালে যা কন্ডিশন ছিল, 2024 সালেও কি সেম কন্ডিশন? নয়, অনেক কিছু ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, অনেক কিছু হয়েছে। এগুলো ফার্দার অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে, ফার্দার চেঞ্জেস হয়েছে। বইতে সব লেখা আছে কত সালে কি হয়েছে, পরপর পরপর অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে। কিন্তু ESI অ্যাক্ট বললে 1948 অরিজিনাল অ্যাক্টটা, তার উপরে অনেক কিছু অ্যাড হয়েছে, অ্যাড অন হতে হতে গেছে। টাইম যত চেঞ্জ হবে তত এগুলো চেঞ্জ হতে থাকবে, অ্যামেন্ডমেন্ট যেগুলো ল চেঞ্জ হয়। কিন্তু অরিজিনাল স্কিম হচ্ছে দ্য ESI অ্যাক্ট 1948। হোয়াট ইজ দিস? ইম্পর্টেন্ট মেজার ফর সোশ্যাল সিকিউরিটি অ্যান্ড হেলথ ইন্স্যুরেন্স, বোথ সোশ্যাল সিকিউরিটি অ্যান্ড হেলথ ইন্স্যুরেন্স। ইন্স্যুরেন্স ব্যাপারটা কিছুটা বুঝিস তোরা? ইন্স্যুরেন্সে কি করতে হয়? ছোট ছোট না, যে কোনো কারোর জন্য আমরাও ইন্স্যুরেন্স করি। তো কিছু মানি ডিপোজিট আমাদেরকে করতে হবে, টাইম ইন্টারভ্যালে কিছু একটা মানি ডিপোজিট করতে হয়। যখন আমাদের এমার্জেন্সি হবে, হঠাৎ করে অনেক টাকা দরকার হলে আমরা ওই স্কিম থেকে পেয়ে যাব, পরে সেটা আমরা শোধ করে দেবো আস্তে আস্তে। কিন্তু এমার্জেন্সি অ্যাট দ্য টাইম বিং, তখন আমার কাছে টাকা নেই, আমি কি তার জন্য কি আমি মারা যাব বা কিছু, আমি হেলথ বেনিফিট পাবো না? তো সেটার জন্য হেলথ ইন্স্যুরেন্স এটা টাইপ অফ, এটা কি সোশ্যাল সিকিউরিটি। যতক্ষণ কাজ করছে সে সুবিধা পাচ্ছে, রিটায়ারমেন্টের পর কি তাকে কে দেখবে? প্লাস তার ফ্যামিলি মেম্বার আছে, তাই তো। ইট ইজ টাইপ অফ সিকিউরিটি, যে রিটায়ারমেন্ট হয়ে গেলেও আমি সুবিধা পাবো। এত বছর কাজ করেছি, আমি রিটায়ারমেন্টের পর তাহলে কি না খেয়ে মরবো? কিছু তো আমার হেল্প দরকার। সরকারি জায়গায় বা যে কোনো জায়গায় যেরকম পেনশন স্কিম আছে, এটা টাইপ অফ দ্যাট। এটা তো একটা পেনশন স্কিম বা যা কিছু আছে, যেগুলো ধর লক্ষ্মী ভান্ডার বা এগুলো তো সোশ্যাল সিকিউরিটি। কি করে? প্রোভাইড সার্টেন মনিটরি অ্যান্ড মেডিকেল বেনিফিটস, টাকাও দেয়, অ্যান্ড মেডিকেল বেনিফিটস টু ইন্ডাস্ট্রিয়াল এমপ্লয়িজ ফর সিকনেস, ম্যাটারনিটি, এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি। বোঝা গেল? ভালো করে বুঝে নে, যেগুলো ইচ্ছা হবে লিখবি, কারণ পুরোটাই আমার ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড পার্ট থেকে লেখা নেওয়া। হয়েছে স্লাইডটা? কাদের আমি অ্যাপ্লাই করতে পারবো? covered all power using factories other than seasonal factories wherein 10 or more than 10 persons were employed. ফ্যাক্টরি প্রোডাকশনের জন্য আমি পাওয়ার টুল ইউজ করতে পারি, ম্যাক্সিমাম তো তাই, যে কোনো জিনিস প্রোডাকশন পাওয়ার টুল, কারেন্ট হোক, যা কিছু হোক, ইলেকট্রিসিটি হোক, কোল ইঞ্জিন হোক, যা কিছু, কয়লা হোক, যা হোক, আমাকে একটা মেশিন চালাতে গেলে আমাকে তো পাওয়ার দরকার। তো এটাকে ব্রড আনার জন্য কি বলা হচ্ছে? পাওয়ার ইউজিং ফ্যাক্টরিজ আদার দ্যান সিজনাল ফ্যাক্টরিজ। আমি পুজোর সময় ঘুগনি স্টল দিলাম,
তা তো হলো না। যেখানে 10 জন বা তার বেশি, 10 or more than equal to 10, মিনিমাম হচ্ছে 10 জন, 10 জন এমপ্লয়ি হতে হবে। পাওয়ার ইউজিং ওয়্যার এমপ্লয়েড, সেটাকে পরে আবার বলে যে অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে, আর আস্তে আস্তে মানে অ্যাডিশন হয়েছে। কি অ্যাড হয়েছে? ফ্যাক্টরিজ wherein 10 or more than 10 persons were employed irrespective of uses of power in the process of manufacturing. ম্যানুয়াল লেবারেও আমি করতে পারি, মেশিনের কাজ ম্যানুয়াল লেবারে করতে পারি। আমার 10 জন বা তার বেশি যদি এমপ্লয়ি থাকে তাদেরকেও ইনক্লুড করা হয়েছে লেটার, ঠিক আছে। কারা এসছে? শপস। শপসে তখন আমার দোকান বা যেগুলো কিছু বিক্রি করি, অনেক এমপ্লয়ি আছে, বিগ বাজার টাইপের বড় বড় জায়গা, বা এমনি ছোট বড় অনেক দোকান থাকে যেখানে অনেকজন এমপ্লয়ি কাজ করে, সেখানে তো কোনো পাওয়ার ইউজ হচ্ছে না প্রোডাকশনের জন্য। শপস, হোটেলস, রেস্টুরেন্টস, সিনেমা, থিয়েটার, রোড মোটর ট্রান্সপোর্ট এস্টাবলিশমেন্ট, ওই ঠিকাদারে যারা কন্ট্রাকচুয়ালে কাজ করে, ঠিকাদার তো সে বাদ দিয়ে অনেক টাকা ইনকাম করছে, তার আন্ডারে যারা কাজ করছে তারা তো বেসিক্যালি গরিব, ডেলি ওয়েজেসে কাজ করে। নিউজ পেপার এস্টাবলিশমেন্ট, বুঝা গেল? চেঞ্জ করবো স্লাইড। পরে আরো অ্যামেন্ডমেন্ট করে আরো অ্যাড করা হয়েছে কাদের? প্রাইভেট মেডিকেল অ্যান্ড এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস এমপ্লয় 20 or more persons in some states, কিছু স্টেটস করেছে। কোচিং সেন্টার যেখানে, বা কিছু ল্যাব ফেসিলিটি, বা ছোট ছোট নার্সিং হোম বা ছোট ছোট হসপিটাল যেগুলো নট গভর্নমেন্ট, যেগুলো 20 জনের বসে যদি এমপ্লয়ি থাকে আমার, তাদেরও হেলথ বেনিফিট দিতে হবে, তারাও এই স্কিমের আন্ডারে। নট অল স্টেট, ইন সাম স্টেট, যেখানে কোচিং বিজনেস বেশি আছে বা কিছু, কোটা, রাজস্থান কোটা, আরো আছে, সাউথ ইন্ডিয়াতেও বোধহয় আছে। Also covers employees manual, clerical, supervisory, agriculture and commercial establishment. অলমোস্ট সবই চলে এসছে, এগুলো লেটার লেটার সব অ্যামেন্ডমেন্ট হয়ে যোগ হয়েছে একটা একটা করে। তাহলে এতজন হচ্ছে আমার আন্ডার ইএসআই স্কিম, ঠিক আছে? বোঝা গেল? এটা বোঝার কিছু নেই, মুখস্থ করতে হবে। এখান থেকে কিন্তু প্রচুর কোয়েশ্চেন আসে, ঠিক আছে, পরীক্ষায়। বোঝা গেল কারা কারা ইএসআই স্কিমের আন্ডারে? আমার 25 বিঘে 30 বিঘে জমি আছে, আমি মালিক, আমার ধান চাষ করতে তো আমার প্রচুর এমপ্লয়ি কাজ করবে, যে কোনো কিছু চাষ করতে। তার একটা ব্যাপার আছে যে কারা পাবে। আমি তো বললাম সিজনাল এমপ্লয়ি হলে হবে না, ওটা তো সিজনাল। চাষ করছি আমি, বছরে একবার চাষ করি, বর্ষার সময় আমি চাষ করি, হবে না, এটা সিজনাল, এটা হবে না। এটা তোকে ইন্ডাস্ট্রি হতে হবে। ধর অর্গানিক ফার্মিং গুলো, ফার্মগুলো যেগুলো, ফার্ম হাউস যেগুলো, ডেয়ারি, ওটা তো সিজনাল হচ্ছে না, ওটা সিজনাল, তো সিজনাল হবে না, তোকে 24 মানে 365 দিনই তোকে কোম্পানি খুলে বসতে হবে। এবং হ্যাঁ, এবং ইএসআই আন্ডারে তোকে এনরোল করতে হবে। জমি তো আমার প্রপার্টি, আমার বাড়িতে কাজের লোক কাজ করে, আমার বাড়িতে 15 জন ফ্যামিলি মেম্বার, তাহলে আমার 10টা চাকর থাকে, আমরা কি ইএসআই আন্ডারে পড়বো নাকি? আমি বড় লোক, আমি রাজা, আমার আন্ডারে 20 জন চাকর বাকর আছে, তারা কি ইএসআই আন্ডারে আসবে? আসবে না। তোকে কিছু একটা প্রোডাকশন করতে হবে, ম্যানুফ্যাকচার, প্রোডাকশন, যা কিছু, দোকান, সিনেমা, থিয়েটার, এটা এন্টারটেনমেন্ট, আমি পাবলিককে পরিষেবা দিচ্ছি সামহাও। নিজে বেনিফিট হচ্ছে বলছে তো, আমি বড় লোক, আমি রাজা, আমার 20 জন চাকর বাকর আছে, তারা ইএসআই আন্ডারে তো আসবে না। বোঝা গেল? তুই কথাটা বোঝ, কেন আসবে না? আবার সেই ক্ষেত মজুর আসছে না, তুই কোম্পানির মালিকের কথা ভাব, মালিকটাকে। আছে, অনেক জমি আছে, হবে না, তোকে ইন্ডাস্ট্রি হতে হবে। অর্গানিক ফার্মিং করতে পারিস, ফার্ম ইন্ডাস্ট্রি যেগুলো, পোলট্রি ফার্ম,
নানা রকম ফার্ম যেগুলো যেগুলো সারা বছর প্রোডাকশন কিছু না কিছু হচ্ছে, কিন্তু প্রোভাইডেড 10 জনের বেশি এমপ্লয়ি হতে হবে। কারা টাকা দেবে? এত টাকা আসবে কোথা থেকে? এত বেনিফিট যদি দিই, টাকাও দেবো, ইয়েও দেবো, আমি একটা ছোট ফ্যাক্টরি, 10 জন এমপ্লয়ি, আমার ধর 10 জন বা 15 জন এমপ্লয়ি, এত টাকা আমি কোথা থেকে পাবো? বোথ সেন্ট্রাল অ্যান্ড স্টেট গভর্নমেন্ট। শুধু কি তাই? স্টেটকে দিতে হবে 1/8 টোটাল এক্সপেন্সের, টোটাল মেডিকেল কেয়ার, কস্ট অফ মেডিকেল কেয়ারের উপর 1/8 ভাগ, 8 ভাগের 1 ভাগ। বাকি পোর্শনটা দেবে ইএসআই কর্পোরেশন। আমি এমপ্লয়ার, আমি কাজ দিচ্ছি, আমি মালিক, আমারও কিছু কন্ট্রিবিউশন থাকবে। কত থাকবে? 3.25% অফ টোটাল ওয়েজ বিল। ওয়েজ বিল মানে মাইনে আর কি, ওয়েজেস বলে, আমাদেরও স্যালারি আছে ওয়েজেস বলে, সরকারি জায়গায় যখন স্যালারি আছে ওয়েজেস, তার 3.25% এমপ্লয়ারকে দিতে হবে। এমপ্লয়ি কিছু দেবে না, সে বেনিফিট পাচ্ছে, সে দেবে 0.75%। কারা দেবে না? যাদের ডেইলি ইনকাম 176 টাকা বা তার নিচে, তাদের দিতে হবে না কোনো কন্ট্রিবিউশন। বাকি ওপরে 3 জন স্টেট, সেন্ট্রাল আর এমপ্লয়ার যেটা দেবে সেটা দিয়ে ওদের মেকআপ করা হবে। এটা বোঝা গেল? এবার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ইএসআই কর্পোরেশনটা কি জিনিস? ইএসআই তো একটা স্কিম, এবার ইএসআই এর তোর গভর্নিং বডিকে অটোনোমাস বডি, তার নাম হচ্ছে ইএসআই কর্পোরেশন, যার আন্ডারে এটা আছে। এটা অনেক বড় লেখা আছে, মেন পয়েন্টগুলো লিখেছি। ইউনিয়ন মিনিস্টার অফ লেবার চেয়ারম্যান। কারা থাকবে? সেন্ট্রাল আর স্টেটের রিপ্রেজেন্টেটিভ, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টেরও থাকবে। যেখানেই টাকা থাকবে সেখানেই প্রত্যেকের একটা করে রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকতে হবে, নাহলে কে কার টাকা বদমাইশি হতে পারে, এখানে অনেক কিছু ঝামেলা হতে পারে। তাহলে যে কজন ইনভলভমেন্ট আছে সবারই একটা করে রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকবে। সেন্ট্রালের থাকবে, সেন্ট্রাল টাকা দিচ্ছে, স্টেট টাকা দিচ্ছে, তার রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকবে। এমপ্লয়ার্স অ্যান্ড এমপ্লয়ি অর্গানাইজেশন, তাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকবে। এই যে বড় বড় তোর ইয়েগুলো, তোদের কি বলে, লেবারদের যে অর্গানাইজেশন গুলো হয়, কিছু জানিস নাম? শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশন, বিভিন্ন ব্যাংকের যেমন আছে, অনেক রকম আছে, সব রকম সবারই আছে, সবারই একটা করে, সব জায়গায় একটা করে। আমার ওটা তো আলাদা ব্যাপার হলো। তারপর ডাক্তার থাকবে, আমি বেনিফিট দিচ্ছি, কার বেনিফিট লাগবে, কার অ্যাকচুয়াল ট্রিটমেন্ট লাগবে, কে ম্যালিনজারিং করছে, ডাক্তার ছাড়া বুঝতে পারবে না, মেডিকেল প্রফেশনের লোক থাকবে। আর যেহেতু এই অ্যামেন্ডমেন্ট হচ্ছে, পার্লামেন্টের লোকও লাগবে, আমাদের নেতা মন্ত্রীও লাগবে। বুঝে গেল? বুঝতে পারলে? এবার কি কি বেনিফিট পাচ্ছে? মেডিকেল বেনিফিট, সিকনেস বেনিফিট, ম্যাটারনিটি বেনিফিট, ডিসেবলমেন্ট বেনিফিট, ডিপেন্ডেন্স বেনিফিট, ডিপেন্ডেন্ট মানেটা ভুল হয়ে গেছে, এ হবে, ফিউনারাল এক্সপেন্সেস, রিহ্যাবিলিটেশন অ্যালাউয়েন্সেস। কতগুলো হলো? 1 2 3 4 5 6 7টা। কারা পাচ্ছে? এমপ্লয়িজ। শুধু কি এমপ্লয়িকে বেনিফিট দিলে হবে? কোম্পানি বলে আমি কোম্পানিই খুলবো না যদি আমি খরচা করি। যে এমপ্লয়ার, তারও কিছু বেনিফিট দেওয়া হয়, ঠিক আছে? প্রথমে আগে নিপীড়িত শ্রেণীর কাছে আগে আসা যাক। এমপ্লয়ি, প্রথম বেনিফিট কি? মেডিকেল বেনিফিট। কি হতে পারে? একদম অকুপেশনাল রিলেটেড অ্যাক্সিডেন্ট, ইনজুরিজ, অকুপেশনাল ডিজিজেস, জেনারেল ডিজিজেস। আর কি হতে পারে? মেয়েরা বল, ছেলেরাও বল। প্রেগন্যান্সি, ম্যাটারনিটি বেনিফিট আছে। ফিউনারাল এক্সপেন্সেস, মারা গেলেও তোমার খরচা আছে, নর্মাল ডেথও হতে পারে, ঠিক আছে?
রিহ্যাবিলিটেশন অ্যালাউন্সেস, আমার ডিসেবলমেন্ট হয়ে গেল, পার্মানেন্ট ইঞ্জুরি হলো, কাজ করতে করতে 24 বছরের ছেলে কাজ করতে করতে পা হাত পা উড়ে গেল, সে বেঁচে আছে, সে কিন্তু আর কাজ করার মতো ক্ষমতায় নেই, ওগুলোও পায়, প্লাস সে একটা বেনিফিট পাবে যতদিন লাইফ লং ইন আ ফর্ম অফ পেনশন। ডিপেন্ডেন্ট, শুধু আমি কাজ করছি আমার ফ্যামিলিকে দেখবো না, হয় কাজ তো করছি, ফ্যামিলিরও একটা বেনিফিট থাকা দরকার, ডিপেন্ডেন্স বেনিফিট। দুটো কি আলাদা? মেডিকেল বেনিফিট, সিকনেস বেনিফিট। দেখা যাক কি বলছে। ওকে, ভেরি গুড। তাহলে এবার কি মেডিকেল বেনিফিটে কি হবে? ফুল মেডিকেল কেয়ার, ওপিডি আউট পেশেন্টে, ড্রাগস ওষুধ পুরোটা দেওয়া হয়, অল স্পেশালিস্ট, আর মেডিকেলের জন্য কিছু স্পেশালিস্ট লাগলো, কার্ডিওলজিস্ট লাগলো, নেফ্রোলজি, সিরোলজিস্ট, কত রকমের লজি আছে, সেই সমস্ত কিছুর দেওয়া হবে। ইনভেস্টিগেশনস, বোথ প্যাথোলজিক্যাল, ইমেজিং, সবই, যা যা আমার ইনভেস্টিগেশনস দরকার সেগুলো দেওয়া হবে। ডোমিসিলিয়ারি সার্ভিসেসও দেওয়া হবে, অ্যান্টিনেটাল, ইন্টারনেটাল, পোস্টনেটাল, ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর জন্য আমি লাইগেশন করাতে চাইছি বা কিছু, বা কন্ট্রাসেপশন, সেটাও তো একটা কস্টলি জিনিস, সেটা পাবে। ইমিউনাইজেশন, বাচ্চাদের ইমিউনাইজেশন বা কিছু, এমার্জেন্সি সার্ভিসেস গুলো, অ্যাম্বুলেন্স, এমার্জেন্সি হলে অ্যাম্বুলেন্স লাগবে আমার, হেলথ এডুকেশন দেওয়া, আর ইনপেশেন্ট। মেডিকেলের আন্ডারে যা যা পড়ে অলমোস্ট সবই দেওয়া হয়। এবার কিভাবে দেওয়া হয়? ডাইরেক্টলি অথবা ইনডাইরেক্টলি দেওয়া যেতে পারে। ডাইরেক্টলি কাদের দেব? যেখানে 1000 or more, ডাইরেক্টে কারা পাবে? যেখানে কনসেন্ট্রেশন কাদের? এমপ্লয়ি কনসেন্ট্রেশন 1000 or more, সেখানে আমার ফুল মেডিকেল সার্ভিস উইথ প্যারামেডিক্যাল স্টাফ, অল দ্য ইনভেস্টিগেটিভ সার্ভিস, সমস্ত কিছু দেওয়া হবে। আরেকটাকে যেখানে লেস দ্যান 750, পার্ট টাইম ইএসআই ডিসপেন্সারিজ থাকবে। যেখানে স্ক্যাটার্ড, সেখানে আমরা ব্যবস্থা করেছি কি লং ডিস্টেন্স মোবাইল ইএসআই ডিসপেন্সারিজ। আর ইনডাইরেক্ট কি প্যানেল সিস্টেম, এখানে রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশনারও আছে, ডাক্তারও আছে, তাদেরকে দিয়ে দেখানো হয় প্যানেলে পরপর। ওগুলো প্যানেলে থাকে, প্যানেলের যে থাকে সিস্টেম, হ্যাঁ ইনডাইরেক্টলি দেওয়া হয় তাদের। কার্ড তো অবশ্যই প্রত্যেকে, প্রথমত এই বেনিফিট গুলো পেতে গেলে এমপ্লয়ারকে ইএসআই এর আন্ডারে তোকে এনরোল করতে হবে, আর এমপ্লয়িকে কার্ড বানাতে হবে। এক্সটেন্ডেড টু ফ্যামিলিসেও দেওয়া হবে। ওপিডি ওয়্যার ফ্যাসিলিটিস আর প্রেজেন্ট ফুল মেডিকেল কেয়ার। ওপিডি ইউজুয়ালি ওপিডিটাই ফ্রি অফ কস্ট দেওয়া হয়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে যেখানে ফ্যাসিলিটি আছে, যেমন ইএসআই হসপিটাল, সব জায়গায় হসপিটাল না থাকলে আগে ওইগুলো দেওয়া যেতে পারে, যখন থাকবে সেখানে আমি ফুল দিতে পারবো, ফুল মেডিকেল কেয়ারটা আমি ফ্যামিলিকে দিতে পারবো। আরও কি আদার মেডিকেল বেনিফিটস, ও তখন যেটা বলছিল হাত পাত কেটে গেল বা কিছু, সেগুলো দিতে পারবো। আর্টিফিশিয়াল লিম্স, স্পেশাল অ্যাপ্লায়েন্স, ডেঞ্চার, স্পেশাল অ্যাপ্লায়েন্সের মধ্যে কোথাও স্পাইনাল ব্রেস থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছু যা যা লাগে আমাদের, সব 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 সবই তো অ্যাপ্লায়েন্সেস, সবই তো মেডিকেল অ্যাপ্লায়েন্স, এগুলো দিতে দেবো। তাহলে মেডিকেল বেনিফিটটা বোঝা গেল, বইটা অনেক ডিটেলসে লেখা আছে, দেখে নিবি। ঠিক আছে, এবার আছে সিকনেস বেনিফিট। পিরিয়ডিক্যাল ক্যাশ পেমেন্ট টু অ্যান ইনসিওর্ড পারসন, সবার জন্য এটা অ্যাপ্লিকেবল, টু দ্য যারা পাবে ইনসিওর্ড পারসনই পাবে, সবাই পাবে না। ডিউরিং সিকনেস ইফ ডিউলি সার্টিফাইড বাই ইন্স্যুরেন্স মেডিকেল অফিসার অর প্র্যাকটিশনার। আমাকে সার্টিফাই করতে হবে যে অসুস্থ, এ সিকনেস, সিক আছে পেশেন্ট, সেক্ষেত্রে আমি পাবো কার থেকে? ইনসিওর্ড মেডিকেল অফিসার অথবা প্র্যাকটিশনার, তাদের সার্টিফিকেট আনলে তবে এই বেনিফিটটা পাবে।
কারা পাবে? 91 দিন, 91 days in any continuous period of 365 days, 365 দিনের মধ্যে টোটাল 91 দিন পাবে। কত করে রেট পাবে? 70% অফ দ্য ডেইলি ওয়েজের। পুরো আমি দেবো না, 70% দেবো। এবার সেটাকে এক্সটেন্ডেড সিকনেস বেনিফিটস কি? 34টা ডিজিজে দেওয়া হয়। লিস্ট আছে, দেখ পার্কের বইতে বিশাল 1.5 পাতার একটা লিস্ট আছে, কি কি ডিজিজ আছে। ইনফেকশাস, নন ইনফেকশাস, অনেক রকমের ডিজিজ আছে, বইতে দেখে নিস। 34টা ডিজিজ আছে, সেগুলোকে দেওয়া হবে। কাদের দেব? আমার কোম্পানিতে 3 মাসের জন্য কাজ করতে এসে তাকে আমি দেবো না। ইফ ইনসিওর্ড পারসন হ্যাজ বিন ইন কন্টিনিউয়াস এমপ্লয়মেন্ট ফর 2 years, এক্সটেন্ডেড সিকনেস বেনিফিটটা তারাই পাবে যে টানা 2 বছর যে কাজ করেছে। কারণ আমি কাউন্ট করছি কত, 365 দিনের 91 দিন। তো এই ল অনুযায়ী 2 বছর টানা কাজ করতে হবে, তবে সে এক্সটেন্ডেড সিকনেস বেনিফিটটা পাবে। মানে অনেকগুলো ডিজিজ, অলমোস্ট এন্টায়ার ডিজিজ, যেমন টিবি আছে, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, ম্যালিগন্যান্সি, আরো অনেক রকমের ডিজিজ আছে। ও তো গল্প হয়ে গেছে, তখন দিয়েছিলেন, সেগুলো পাবে না, দিয়েছিল, দেয়নি। এখন কোভিড হয়ে গেছে, ওটা নিয়ে ভেবে লাভ নেই, হবে তখন ভাবা যাবে। পার্লামেন্ট বসে আছে তো, ওখানে বসে আছে অ্যামেন্ডমেন্ট করতে, সেই জন্যই তো অ্যামেন্ডমেন্ট ওখানেই তো হবে, ওখানে বসে ঠিক হবে যেটা দেওয়া হবে কি হবে না। ওই অত বড় টিম বসে ঠিক করবে যে কোন ডিজিজ ঢোকানো হবে, কখন দেওয়া হবে, কি হবে না হবে, এটা আরো এক্সটেন্ড করা যায় কিনা, যা সব ওখানে হবে। আমাদের কাছে এগুলো জানা, ওইখানে যদি পৌঁছতে পারিস তখন ভাবিস দেবো কি দেবো না, কিন্তু যেটা দেওয়া হচ্ছে সেটা তোদের জানতে হবে। এবার আসছে ম্যাটারনিটি বেনিফিট। ইনসুয়ার্ড ওমেনকে দেওয়া হবে কনফাইনমেন্ট অথবা মিসক্যারেজ, প্রিম্যাচিওর বার্থ, মিসক্যারেজ, সিকনেস অ্যারাইজিং আউট অফ কনফাইনমেন্ট। হতেই পারে, কি হতে পারে সিকনেস আউট অফ অ্যারাইজিং আউট অফ কনফাইনমেন্ট, কি কি হতে পারে? কিছু একটা নাম বল, কি সিকনেস হতে পারে? গানই তো ওয়ার্ড করেছিস, মর্নিং সিকনেস, যা তা সে মেডিকেল অ্যান্টাসিড খাওয়ার মতো বললি তো। কি হয় মেডিকেল প্রেগনেন্সিতে, কি কি কমপ্লিকেশন হতে পারে? আমার বলে বমি, প্রি এক্ল্যাম্পসিয়া হতে পারে, অ্যান্টিপার্টাম হেমারেজ হতে পারে, অ্যাবর্শন তো মিসক্যারেজে চলে এলো, ঠিক আছে। তার এক্সিস্টিং ডায়াবেটিস থাকতে পারে, জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস, অনেক রকম ডিজিজ হয়। বাকি সমস্ত যা যা ডিজিজ হয় প্রেগনেন্সিতে সেগুলো ফ্লেয়ার আপ করতে পারে, সবই পাবো। কি দেওয়া হয়? কনফাইনমেন্টে 26 উইক, মিসক্যারেজে 6 উইকস, সিকনেস অ্যারাইজিং আউট অফ কনফাইনমেন্ট আরো এক্সট্রা 30 দিন, বা পোস্টপার্টাম হেমারেজ, ডেলিভারির পর আমার পোস্টপার্টাম হেমারেজ আরো 1 মাস দিতে হবে। কি দেওয়া হয়? ফুল ওয়েজেস দেওয়া হয়, এখানে কোনো কাটাকাটি করা হয় না, কিন্তু ওই কদিনেরই, তার এক্সট্রা ছুটি নিলে তার মাইনে কাটা যাবে, এই কদিনে তাকে ফুল ওয়েজ দেওয়া হবে। এটা ইনক্রিজ হয়ে 5,000 থেকে 7,500 হয়ে গেছে ওয়েজেসটা। ডিসেবলমেন্ট বেনিফিট, in the event of temporary or permanent disablement as a result of employment injury as well as occupational diseases. এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি, আমি গার্লফ্রেন্ড নিয়ে ঘুরতে গিয়ে রাস্তা বাইকে অ্যাক্সিডেন্ট করলাম, দেবো না? কত দেবো? পুরো একদম অকুপেশনাল ডিজিজ হতে হবে আর এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি, ঠিক আছে। 90% অফ দ্য টেম্পোরারি ডিসেবলমেন্ট, যতদিন না তার ডিসেবলমেন্টটা ঠিক হয় টেম্পোরারির ক্ষেত্রে, ঠিক আছে, টিল টেম্পোরারি ডিসেবলমেন্ট, ঠিক আছে, 90% অফ দ্য ওয়েজেস। আর পার্মানেন্ট টোটাল আর পার্মানেন্ট ডিসেবলমেন্টে লাইফ পেনশন দেওয়া হয় তাকে, ঠিক আছে।
এবার ডিপেন্ডেন্স বেনিফিটে কত দেওয়া হয়? 90% of the wages shared by dependents in a fixed ratio till 18 years. ডিপেন্ডেন্ট মানে ইউজুয়ালি ছেলে মেয়ে, ঠিক আছে? 18 বছর বয়স অবধি ছেলে মেয়েকে দেওয়া হবে, মেয়ে যদি তার আগে বিয়ে করে নেয় দেওয়া হবে না। কত পার্সেন্ট দেওয়া হবে? 90%। কারণ 18টা আমরা বলি অ্যাডাল্টে, সে নিজে করে খেতে পারবে, 18-র আগে অবধি সে ডিপেন্ডেন্ট। তোদের ফ্যামিলি যখন করানো হবে দেখানো হবে ডিপেন্ডেন্সি রেশিও বার করতে হবে ফ্যামিলি প্রজেক্টে। তো 18 অবধি আমি 90% করে ওয়েজেস দেবো, ফিক্সড রেশিও। ধর অনেকগুলো ছেলে মেয়ে, 4-5টা ছেলে মেয়ে, ভাগ করে ফিক্সড রেশিও করে তাকে দেওয়া হবে মান্থলি। ঠিক আছে, কে কতটা পাবে সেটা ভাগ করে দেবে, একজনকে সব দিয়ে দেবে না। ঠিক আছে, তার মধ্যে মেয়ে যদি আগে বিয়ে করে দেয় দিয়ে দেবে, বেনিফিট তুলে নেবে। ফিউনারাল এক্সপেন্সেস, মারা গেলে তাকে দেওয়া হবে, সে এনি কজ মারা গেল, কিন্তু 15,000-এর বেশি যেন সেটা না ক্রস করে। এটা ম্যাক্সিমাম লিমিট 15,000। ঠিক আছে, তাহলে দেয়ার আর সার্টেন গ্রে এরিয়াস, কাকে কত দেবো আমার ইচ্ছা। রিহ্যাবিলিটেশন, যারা ডিসেবলমেন্ট হয়ে গেছে পেনশন পাচ্ছে তাদেরকে, যারা ডিসেবল পার্সন তারা এবং তাদের ফ্যামিলি, তার বাইরেও তো তাদের অনেক মেডিকেল প্রবলেম হতেই পারে, সবই তো হতে পারে, সেক্ষেত্রে তাদের থেকে 10 টাকা করে পার মান্থ নেওয়া হয় এবং সেই হিসাবে তাদের মেডিকেল বেনিফিটটা দেওয়া হয়। 10 টাকা করে ফ্যামিলি দেবে রিহ্যাবিলিটেশন বেনিফিটে। এবার সব বেনিফিট এমপ্লয়ি পেল, এমপ্লয়ার যে কাজ দিচ্ছে তারও তো কিছু বেনিফিট দিতে হবে, তার তো পকেট থেকে টাকা যাচ্ছে, 3.25% করে যাচ্ছে, স্যালারি দিচ্ছে, সবই দিচ্ছে, তো তাকে এমপ্লয়েরা মানে যারা কাজ করছে তারা যাতে ঠিক করে কাজ করতে পারে, তাকে ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট তৈরি করতে হচ্ছে, এক্সট্রা খরচা করতে হচ্ছে। এবার এদের বেনিফিট না দিলে সেটা করবে না, যতই আমি ল করি। কি বেনিফিট দিচ্ছে মালিকদের? ওয়ার্কম্যানস কম্পেনসেশন অ্যাক্টের পরে সালটা লেখা হয় যে সালে পাস হয়েছে। ঠিক আছে, কম্পেনসেশন একটা অ্যাক্ট আছে, ওয়ার্কম্যানের কম্পেনসেশন কিছু কিছু, সেখান থেকে একে এক্সেম্পট করা হচ্ছে। মেটার্নিটি বেনিফিট অ্যাক্ট 1961-এ আলাদা করে একটা মেটার্নিটি বেনিফিট অ্যাক্ট আছে, সেখান থেকেও তাদের এক্সেম্পট করা হচ্ছে, কারণ অলরেডি তাদের ওদিক থেকে দেওয়া হচ্ছে। তো মেডিকেল অ্যালাওয়েন্স টু এমপ্লয়িজ অ্যান্ড দেয়ার ডিপেন্ডেন্টস অ্যারেঞ্জিং ফ্রম দেয়ার, সরি এটা অ্যারাইজিং হবে, ফর দেয়ার মেডিকেল কেয়ার, সেটাও দেওয়া হচ্ছে না, মানে সেখান থেকেও এদের এক্সেম্পট করা হচ্ছে। তাহলে টাকাটা কে দিচ্ছে? স্টেট, সেন্ট্রাল স্টেট, ওই 1878 এ শুধু দিচ্ছে 3.25% আর বাকি জিনিসগুলো এনভায়রনমেন্ট তৈরি করছে। তাতে কি হচ্ছে? রিবেট পাচ্ছে ইনকাম ট্যাক্সে একটা হিউজ অ্যামাউন্ট, 3.25%। আমার যদি প্রচুর এমপ্লয়, আমার কোটির ওপরে আমাকে স্যালারি চলে গেল আমার, তার 3.25% আমাকে দিতে হচ্ছে, ইএসআই এর অ্যাকাউন্টে আমাকে জমা দিতে হচ্ছে। তো তার উপরে ট্যাক্স বেনিফিট দেওয়া হবে, যেটা তোমার ট্যাক্স চার্জ, যেহেতু তুমি ওটা ওখানে দিচ্ছ। আর এগুলো করলে তার কি হলো? হেলদি ওয়ার্কফোর্স, তার এমপ্লয়ের যারা কাজ করছে তাদের হেলথটা মেনটেন করা হচ্ছে, ছুটি কম নেবে, বা কিছু অসুখ করলে তাদের ট্রিটমেন্টটা যেহেতু প্রপার হয়ে যাচ্ছে, টাইমে পাচ্ছে, সেক্ষেত্রে ওয়ার্কফোর্সটা মেনটেন হবে আমার। গাড়ি বাড়ি সব, এই চ্যাপ্টারটা কিন্তু খুব ভালো করে পড়তে হবে। ঠিক আছে, সো দিস ইজ দ্য জিআই সিস্টেম। এনিওয়ান সে GI system consists of, what are the parts? Anyone? You. GI system. Say the parts of the GI system. Esophagus. Sit down. Yes. That is the oral cavity first. Otherwise you cannot pass. Okay. This is the oral. Sit down. This is the oral cavity. Okay, mouth to anus, not reverse, right? Yes. So mouth to anus, then you say the parts. Okay, that is the only thing. So when in clinical examination, when you examine a baby for GI system, then these questions may ask, from which you have start examination.
Why you have having the liver enlargement, you just jump on the there is a hepatomegaly, splenomegaly. I have examined, you will be failed. You start from the oral cavity. That is from the lips also. Okay? Now, diarrheal diseases. What is diarrhea? What is diarrhea? It's a common name. The diarrhea, patients suffering from diarrhea. You know what is the definition of diarrhea? Whatever may be, after this session, you will know about the definition of diarrhea, what is the classification, etiology, risk factors, clinical features, IMNCI guidelines, composition of ORS, types of fluid, zinc, probiotics, and other, all of this. After this session, we will learn about these things. Okay. According to the NMC guideline, this is the code. Pediatric was 24.1. It is seen that about কত লেখা আছে এটা 15 under the age of 5 years about 15% of diarrheal death occurs. Nowadays it is slightly less because there is an improvement of the community sanitation and etc. etc. Okay. Now what is the definition? They defined as the increased frequency of the passage of loose and watery stool for more than 3 times per day, and only not passing the stool, there is a loss of fluid and electrolytes. Nowadays, this definition is changed slightly. That is known as the recent change in consistency of the stool. You can say the diarrhea. Just change in consistency. You know, the term diarrhea is derived from the Greek language. Dia means through and rein means to flow. That is increased fluidity and frequency of the stool. This is Greek, from the Greek term. The mode of transmission, how it spreads, that is fecal-oral route. That is, it enters through the oral cavity, and there is some problems occurring in the GI tract. It may be waterborne. Organism comes through the water or any fluid. It may be foodborne or direct transmission via fingers and fomites. Fomites means utensils. Thala, bason, whatever may be, utensils. That is the fomites, etc. Flies also spread the organism. So, fecal-oral route. There is a defecation, diarrheal patient goes to the fluids or waterborne, then goes into the mouth. Through the fingers, it may enter the food and also enters directly onto the mouth. হাসি পাচ্ছে কেন? এটা তো ছবিটা আঁকলে কিন্তু পরীক্ষায় দারুণ নম্বর পাবে। Then direct contamination with the food, usually in the home, direct contamination may occur. Flies may contaminate the food and also directly into the mouth. How? তো হাঁ করে ঘুমাচ্ছে, মাছি ঢুকছে বেরোচ্ছে, আছে তো, তাই তো, না হয় না? And there is a field means. So this is the one of the cycle. Now, what are the etiology, organisms? But what is the etiology of diarrhea? So diarrhea etiology, one is the infective cause, another is the non-infective cause. What are the infective causes? Commonest cause is the organism is a virus, then bacteria, fungus, parasites,
So commonest organism for diarrhea is the virus. Yes? দিয়েছিল? হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা 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 so rotavirus is the most common. MC means most common, not other strain. Okay, so most common is the rotavirus. For this purpose rotaviral vaccination came. Okay, so rotavirus vaccine, then other viruses also, the adenovirus, these are all of the, and so many viruses may cause diarrhea. Next is the bacteria. E. coli is the most commonest bacteria for doing diarrhea. In the tropical country, bacterial cause also may be 50-50, virus and bacteria may be 50-50, maybe. E. coli, there are so many strains of E. coli, that is enterotoxigenic E. coli, toxins is liberated. Yes, pathogenic, adhesive or aggregative. Adhesive, yes, hemorrhagic E. coli, invasive E. coli, and ST for, yes, ST, there are few E. coli strains are present which secretes the toxin, acts like the Shigella toxin. ST means Shigella toxin like. Okay. So this is a Shigella toxin liberating E. coli. Next, this is the E. coli strain. Next, Shigella, Salmonella. Salmonella means non-typhoidal. Salmonella have two varieties. One is the typhoidal, another is the non-typhoidal. Non-typhoidal is the most important cause for diarrhea. Next, oh sorry, Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica, Clostridium difficile. These all are the cause diarrhea, mainly invasive diarrhea, because these infection may give rise to blood in the stool. The most likely invasive. Next one, Vibrio cholerae. That is a cholera. Previously it was occurring the epidemics. গ্রামের পর গ্রাম সব উজাড় হয়ে যেত। ওকে, and Staphylococcus aureus, খুব most commonly food poisoning. This organism is most important. Within 1 to 3 hours, this Staphylococcus may cause diarrhea. Okay, হয়েছে হ্যাঁ। Next is the parasites, Diarrhea, Entamoeba, Histolytica, Cryptosporidium, Parvum, Blantidium cholerae, Trichuris, Trichura, H. nana. There is fungus, Candida albicans. Candida fungus infection usually occurs in the immunodeficient patient, usually. And what is parenteral diarrhea? Parenteral means there is a diarrhea, but lesion is not in the intestine. Lesion not in the intestine, but there is a diarrhea. What is this? There is a infection in the either in the lungs, urinary tract. So infection occurs in the remote area. That is otitis media, tonsillitis, pneumonia, and UTI. Infection other than GI system, but there is a diarrhea. That is known as parenteral diarrhea. Parenteral diarrhea. So most common cause is rotavirus. This is the most common cause. It is Shiga toxin producing E. coli. What are the non-infective causes? Non-infective means there is no infection, no organism are present. So
Yes? Infection the organism you can see in the microscope. এখানে তো organism কিছু দেখতে পাবে না, কমেন সেলস ছাড়া। হ্যাঁ, তাহলে নন ইনফেক্টিভ, নন ইনফেক্টিভ তার মানে এটা দেখো ডায়েট that is overfeeding, capacity beyond your, yes, that is overfeeding. হ্যাঁ, মা বলছে বাচ্চা খাচ্ছে না, বাচ্চা 2 বছর বয়সে 22 কেজি ওজন, যেখানে আমার 10 কেজি 12 কেজি দরকার, 22 কেজি ওজন, বলছে খাচ্ছে না, খাচ্ছে না, এই ওবেস হয়ে গেছে, খাচ্ছে না, ওভারফিডিং করিয়ে যাচ্ছে। তাহলে ওভারফিডিং ইজ ওয়ান অফ দ্য কেস। তাহলে সেখানে ইজ এ ডাইজেশন প্রবলেম হবে, আমার তো এনজাইম একটা ফিক্সড একটা অ্যামাউন্ট আসবে, ডাইজেশন প্রবলেম। সো দেয়ার ইজ এ ফ্রিকুয়েন্ট প্যাসেজ অফ স্টুল। Next, the food allergy. If any allergic to any food, that gives rise to commonly in our the cow's milk allergy also. Okay. Osmotic diarrhea. Osmotic diarrhea means there are some sugars or some materials which are not absorbed in the system. They remain in the gut. So it draws water from the intestinal cells, and there is a increasing the bulk of the stool. If there is a bulk of the stool, that bulk of the stool stimulates the intestinal nerves. কি নার্ভস আছে জানো? কি প্লেক্সাস ছিল? না, নার্ভ প্লেক্সাস, অরবাক্স প্লেক্সাস, মিস নার্ভ প্লেক্সাস, there are, so there it stimulates the nerves. There is an increase in the peristaltic movement, and it gives rise to frequent passage of stool. Lactulose. Lactulose is the sugar, disaccharide sugar. It is not absorbed to the system, so it draws water, and there is a increasing the bulk. Yes, বাল্কটাকে বাড়িয়ে দিল, বুঝতে পেরেছো তো? বাল্ক বাড়িয়ে দিল প্লাস ড্রজ ওয়াটার, মানে সেটা লিকুইড হচ্ছে বেশি, ঠিক আছে? গ্রামের দিকে যেমন ইসব গুলের ভুসি খায়, তো নন অ্যাবজর্বেবল পার্ট, ও তো জল টানবে, অসমোটিক ডায়রিয়া করবে যদি বেশি খাও। ওটা তো ইয়ে হচ্ছে না, ও ইনফেকশন নাই, কিছু নেই। ইয়েস, বাল্ক যত হবে, যত স্ট্রেচিং অফ দ্য ইন্টেস্টাইনাল ওয়াল, ঠিক আছে? কার্বোনেটেড ড্রিঙ্কস, খুব কোল্ড ড্রিঙ্কস খেয়ে যাচ্ছে, ডায়রিয়া পেশেন্ট খুব কোল্ড ড্রিঙ্কস খাচ্ছে, কোল্ড ড্রিঙ্কস খেয়ে যাচ্ছে, সে কিন্তু ডায়রিয়া বেড়ে যাবে। There are some preparations in the written ORS-L. মেডিসিন সব জানছে এটা ওআরএস, এটা ওআরএস, এটা ওআরএস, কিন্তু সেটা ওআরএস নয়। ওআরএস এর একটা টিপিক্যাল ফর্মুলা আছে, ফিক্সড, ঠিক আছে? সেটা ওআরএস হলে খাচ্ছে আর স্টুল বেড়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, আমার ফ্লুইডের জন্য অনেক সময় সেটা খেতে হয়, কিছুই যদি না পাওয়া যায়, ফ্লুইডটাকে তো আমার ঠিক রাখতে হবে, অ্যামাউন্ট অফ ফ্লুইড ইন দ্য, ইয়েস, হ্যাঁ আছে, ওগুলো সব পরে আমরা আসবো, তো ওগুলো সব পরে আসবো। হ্যাঁ বল। এটা নেই তো তোমার এই এর মধ্যে, ওই ফর্মুলাটা করা নেই, ফর্মুলাটা পার্টিকুলার ফর্মুলা, হু ফর্মুলা করা আছে, সেটা পরে আসবো আমরা, এখন না। And there are few drugs, যেমন ampicillin, etc., few drugs, they will cause loose stools. Now, what are about the risk factors? What are the risk factors of diarrhea? One is from 6 months of age. After the 6 months of age, babies are more prone to develop diarrhea. Before 6 months, baby is only on the breastfeeding, so chance of contamination is less, right? And breast milk does not contain any organisms, this diarrhea containing organisms. So after the age of 6 months, develop to diarrhea,
Another thing, it replaces a decreased level of maternally acquired antibody. Maternally acquired antibodies. So before 6 months, chance of infection is less because he received maternal antibody. That is the passive immunization, one type of passive immunization. After 6 months, that antibody will be goes away. So there is a chance of infection more. Low rates of breastfeeding. If any problem arises that the breastfeeding is less, or there are some high society family, they do not allow to breastfeeding, they are on the artificial feed. Mother is working, so there is a less breastfeeding. These are all the factors. So these may cause to the chance of risk factor. And another is the immunization. Immunization. If immunization is done properly, if rotaviral vaccine is not taken, if measles vaccine is not taken, how? Measles vaccine, yes? MR, এখন MR হয়েছে। So measles will cause the complication what? The diarrhea. So if measles vaccine is given, so diarrhea chance will be less. So immunization status. If there is a less not receive the immunization, the chance of diarrhea is more. So already said that direct contact with feces with infant, when it starts crawling, direct touching the stool and putting into the mouth. Poor sanitation, poor hygiene, unsafe drinking water, unsafe food preparation, pacifier used. You know what is pacifier? জানো pacifier? বাচ্চা কাঁদছে মুখে একটা লালাপোস দিয়ে দিল, মুখে একটা সে কি চুষি খাটি দিয়ে দিল, অনেক সময় একটা ওই নিপিল দিয়ে দিল, ওই বোটল ফিডিং এর নিপিল দিয়ে দিল, দ্যাট ইজ দ্য pacifier. So chance of infection is more. And bottle fed, more prone to develop diarrhea. Malnutrition, there is IgA deficiency, that is immunodeficiency, and HIV infection, AIDS. They are more prone to develop diarrhea. So these are the risk factors. Now, classification. So many classifications. One is the acute watery diarrhea. What is this? Diarrhea starts, acute means starts suddenly, sudden onset. Okay? And last less than 14 days. Next, persistent diarrhea. Persistent diarrhea means starts acutely. Persistent means how many days? This is the definition, the fixed definition. Yes, last more than 2 weeks, that is more than 14 days, but starts acutely. If below 14 days recover, that is the acute diarrhea. Okay. What is chronic diarrhea? It starts gradually, insidiously, and lasting more than 2 weeks. Kintu starting is the insidiously. This is the basic difference. So you take the history properly. History taking should be good. And another is dysentery. What is dysentery? It is included in the diarrheal definition, classification, because here is a frequent passage of stool. But dysentery means containing of mucus and blood. When it is present the blood, you stamp it as the dysentery. Okay. Achha, there are another classification of the diarrhea. There is a, according to dehydration,
হ্যাঁ বলো, এইটাই তো হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি না, ডিসেন্ট্রি হচ্ছে একটা, হচ্ছে আগে বলা হতো ব্লাড ডিসেন্ট্রি, ডেফিনেশন ইজ চেঞ্জড। এখন অ্যামিবিক ডিসেন্ট্রি আছে আর বেসিলারি ডিসেন্ট্রি আছে, ঠিক আছে। আন্ত্রিক হচ্ছে ইউজুয়ালি দ্য সিগেলা ইনফেকশন। প্রিভিয়াসলি there is epidemic of the Shigella organism. ওটা Shigella তো bacillus. During that period, it was called the antri. That organism was actually the Shigella. If there is amoebic dysentery contains blood, that is also goes in ওই চলে যেত। আচ্ছা, ইউজুয়ালি অ্যামিবিক ডিসেন্ট্রি ব্লাড ইউজুয়ালি খুব একটা থাকে না। ডিসেন্ট্রির ডেফিনেশন হচ্ছে দিস, containing mucus and blood. ওকে, আচ্ছা another classification অলরেডি একটা বলে যে, আর একটা ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে যে অ্যাকর্ডিং টু ডিহাইড্রেশন, নো ডিহাইড্রেশন, সাম ডিহাইড্রেশন, সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন, এটা ওয়ান টাইপ অফ ক্লাসিফিকেশন। And another is the according to sodium level in the blood. There is a diarrhea, but it is seen that majority of cases sodium level in the blood is normal. If you take the blood for measurement of the sodium, there is a normal level, but there is a dehydration. Okay, so that is the isonatremic dehydration. If sodium level is less than the normal in the blood, that is known as hyponatremic dehydration. And if sodium level is more than the normal, that is known as hypernatremic. These all are the including the classification also. According to dehydration, according to clinical picture, that is no dehydration, some dehydration, severe dehydration. Previously, during our student life, we know that mild dehydration, which denoted today is the no dehydration, mild dehydration, moderate dehydration, and severe dehydration. Yeah. Now the etiology already said. Now the etiopathogenesis, that is the pathogenesis. Organisms enters the intestine and what they do in the intestine. One is the adhesion. Organisms attached itself into the villus, intestinal walls. There is adhesion. If there is adhesion, absorptive capacity will be less. Absorptive capacity will be less, so there is a more fluid in the gut. Clear? কলেরা তো আছে, কলেরাটা আলাদা, ওটা অ্যাডহেসিভ নয়। কলেরার ক্ষেত্রে হচ্ছে ইট ইজ দ্য সিক্রিটরি, দ্যাট there is a one pump system, cyclic AMP pump system is active. Sodium forces out. So if more sodium comes into the intestine, what happens? Blood levels of sodium will be decreased. That is known as which type of dehydration? Hyponatremic dehydration. Hyponatremic dehydration. তার মানে this is the main thing, that in isonatremic dehydration, fluid and sodium goes out proportionately. In case of hyponatremic dehydration, sodium loss is more. Or in case of hypernatremic dehydration, there is a sodium intake of sodium is more. Okay. So there is a adhesion of the organism in the intestinal wall. Absorptive function done by villus. ভুলে গেছো সব? হ্যাঁ, আচ্ছা, ভিলাস ছিল না, যত ভিলাস থাকবে, হ্যাঁ, যদি দিস ইজ দ্য সারফেস, এখানে যে পরিমাণ অ্যাবজর্পশন ওয়াটার হবে বা ফ্লুইড হবে, এখানে যদি এইরকম করে কতগুলো যদি ব্রাশ বর্ডারের মতো দাঁড় করিয়ে দিই, দেখো অ্যাবজর্পটিভ সারফেস এটা অনেক বেড়ে গেল, ওয়াটার উইল বি মোর অ্যাবজর্বড, বাট প্লেন হলে হচ্ছে না। বাট
if there is a villus is blocked by the bacteria, adhesion, covered, so absorptive surface will be less. So adhesion, then elaboration of the exotoxin, enterotoxigenic E. coli. There is a toxin is producing. In case of cholera, there is also toxin is producing. But in case of cholera, there is a cyclic CMP mediated secretory error. By pump system, by forcefully sodium will be goes out from the vascular compartment to the intestine. Okay? Clear to? বুঝতে পারছো সবাই তো? Now next is the mucosal invasion. So there is a direct damage to the epithelium, intestinal epithelium, direct damage. That is known as the invasion. What are the common organisms? Entero-invasive E. coli, Shigella, Salmonella, Campylobacter jejuni, Yersinia, Enterocolitica, enteropathogenic, enterohemorrhagic. These all are the entero-invasive. Actually, what happens? The organisms penetrate the epithelial cells of the intestine, that penetrate and goes into the submucosa and lamina propria layer, and they multiply there. There is a local inflammation occurs. When they multiply, there is a local inflammation occurs and damage to the mucosa of the distal ileum, colon, etc. There is a damage of the mucosa. So what happens if mucosa is damaged? আমার এখানে এটা যদি ড্যামেজ হয় এখান থেকে কি বেরোবে? ব্লাড বেরোবে। ওখানে তো ব্লাড আসবে সবই। হ্যাঁ, আচ্ছা। Therefore, formation of ulcer with exudation of the mucus and blood. That is the invasive diarrhea. This is the mechanism. They multiply in the submucosa and the lamina propria যে এটা রয়েছে লেয়ারটা সেইখানে। Now the rotavirus, এত জানতে হবে না, তুমি জেনে রাখো rotavirus, there is a enterotoxin, it leads to secretory diarrhea also, invade the microvillus, enters the cell by direct invasion or calcium dependent endocytosis, villus shortening, villus atrophy করে দেয়, ভিলাস রয়েছে ভিলাসটাকে অ্যাট্রফি করে দেয়, শর্টেনিং। তো শর্টেনিং হলে সারফেস এরিয়া কি হবে? কমে যাচ্ছে তো, অ্যাবজর্পটিভ সারফেস এরিয়াটা কমে যাবে তখন, তাই তো? না যাবে না? হ্যাঁ, বেশ। লস অফ অ্যাবজর্পটিভ সারফেস, দেয়ার আর রিডাকশন ইন দ্য ডাইস্যাকারাইডেজ, ডাইস্যাকারাইডেজ enzyme, especially lactase enzyme. It digests the lactose. The brush border, the villus brush border, on the tip of the brush border, this enzyme is present, lactase enzyme. So when there is a damage to the villi, so that brush border will be lost, that lactase enzyme will be lost. So there is a hampering the lactose digestion. ঠিক আছে? So disaccharides, it activates enteric nervous system causing delayed, এটা এখানে পার্টিকুলারলি বলেছে রোটাভাইরাসে, ও বলতে চেয়েছে যে গ্যাস্ট্রিক এমটিংটা ডিলে হচ্ছে, বাট অন্যান্য যে পার্টস অফ ইন্টেস্টাইন আছে তার মোটিলিটি বাড়িয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ, এটা অলরেডি সেড, sorbitol, lactose, and these are the which are not absorbed from the gut but pull water from the intestinal cells into the stool. Already discussed. Osmotic diarrhea. মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে এবারে আস্তে আস্তে। এটা সিম্পল জিনিস কি বলা হচ্ছে, এমন কিছু কঠিন নয়, এটা শোনো খালি হয়। আচ্ছা, লস অফ ফ্লুইড কিভাবে হয়? লস অফ ফ্লুইড, ডায়রিয়াতে লস অফ ফ্লুইড, কোত্থেকে ফ্লুইডটা আসে? ফ্রম ভাস্কুলার কম্পার্টমেন্ট। আর কি কম্পার্টমেন্ট আছে? ভাস্কুলার কম্পার্টমেন্ট। আর কি কম্পার্টমেন্ট আছে?
কি কি কম্পার্টমেন্ট গুলো বল না। একটা হচ্ছে ইন্ট্রাসেলুলার কম্পার্টমেন্ট, এক্সট্রাসেলুলার মধ্যে কি কি আছে? ইয়েস, ইন্টারস্টিশিয়াল কম্পার্টমেন্ট অ্যান্ড ভাস্কুলার কম্পার্টমেন্ট। যার জন্য ব্লাডের যে অসমোলালিটি, দিস অলসো ইকুইভ্যালেন্ট, মোরলেস ইকুইভ্যালেন্ট টু দ্য ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড, মোরলেস, বাট intracellular fluid is different. In the vascular compartment, sodium will be more, but in the intracellular compartment, intracellular, সেলের মধ্যে potassium will be more. The basic difference. হ্যাঁ, ও ডিপোলারাইজেশন করছিস নাকি এখন? Yes, পাম্প খারাপ হলে সব। আচ্ছা, তাহলে এখানে দেখো, এটা একটু মানে একটু মাইন্ডটা ইয়ে করে না, এটা বুঝতে একটু অসুবিধা হবে তো, মানে একঘেয়েমি লেগে যাবে। তাহলে লস অফ ফ্লুইড কজেস শ্রিঙ্কেজ অফ দ্য এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড। এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড, কেন তুমি তো বললে ভাস্কুলার কম্পার্টমেন্ট থেকে আসছে আর ইন্টারস্টিশিয়াল কম্পার্টমেন্ট থেকে ফ্লুইডটা আসছে, কিন্তু সেল থেকে আসছে না। ক্লিয়ার? সো আসবে, পরে আসবে, তার একটা স্টেজ আছে, পরে আসবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, পরে আসবে। সো লস অফ ফ্লুইড কজেস শ্রিঙ্কেজ। শ্রিঙ্কেজ মিনস কম্পার্টমেন্টটা ছোট হয়ে যাচ্ছে, কম্পার্টমেন্টটা ছোট হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, ব্লাডের ভলিউমও কমে যাচ্ছে, তাহলে কম্পার্টমেন্ট উইল বি ডিক্রিজিং। দ্যাট ইজ দ্য শ্রিঙ্কেজ অফ দ্য এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড কম্পার্টমেন্ট। As sodium is the major osmotic determinant of extracellular fluid compartment, so its losses give rise to either কি কি সোডিয়াম লস হলে কি কি দিতে পারে, যেটা আগে বলা হলো ক্লাসিফিকেশন একবার। ইফ sodium is proportionally lost, then is a isonatremic dehydration. Concentration of sodium in the vascular in the blood about 140 milliequivalent per liter, 135 to 140, that is a normal, but there is a dehydration, there is a loss of fluids and electrolytes, but there is a proportional loss. If একটা বালতিতে তুমি একটা নুন জল গুলে রেখেছো, তার একটা মিলি ইকুইভ্যালেন্ট আছে 150 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট হয়ে আছে, ওখান থেকে এক বং নিয়ে বাইরে ফেলে দিলে, বালতি জলটা কি হলো? ডিহাইড্রেশন হলো তো, কমলো তো। এখন যদি আবার ওই বালতির জলটাকে তুমি যদি মিলি ইকুইভ্যালেন্ট মাখো, মিলি ইকুইভ্যালেন্ট উইল বি সেম, অ্যামাউন্ট উইল বি লেস। ক্লিয়ার নাকি? ঠিক আছে তো, সেটাই। সো concentration of sodium will be normal. It is seen about 50% of cases, but in case of cholera, it is not this type of here. Okay. So usually the viral diarrhea or other virus, they lose water and sodium proportionately. So now hyponatremic dehydration, when excessive sodium is lost in the stool, excessive sodium is lost. So there is a sodium level in the blood will be less than normal, that is known as hyponatremic stage. So there is a fall in osmolality also. When there is a hyponatremic, sodium is the major determinant for the vascular and the interstitial compartment. Sodium loss is more, there is a shrinkage of the compartment. So osmolality will be fall, because sodium is more excreted or goes out. So there is a osmolality is, that is known as a hyponatremia. Osmolality will be less. Now osmolality is less, but in the cell osmolality is the normal, the more. Okay, so the cell is more than the outside, that is the vascular compartment and interstitial compartment. So what happens then? Water will move
extracellular to intracellular. This is the vascular compartment. This is the intestine. এখানে সোডিয়াম আর ওয়াটার বেরিয়ে আসছে, সোডিয়াম অ্যান্ড ওয়াটার বেরিয়ে আসছে, প্রচুর বেরিয়ে গেল। সো দিস কম্পার্টমেন্টে সোডিয়াম কি হলো, লেস, সোডিয়াম অনেক কমে গেছে। বাট ইন কেস অফ আইসোনাট্রিমিক ডিহাইড্রেশন নর্মাল ছিল, বাট সেলে কিন্তু কনসেন্ট্রেশন প্রচুর, ওর যেমন নর্মাল ছিল তাই ছিল। কিন্তু এখন কি হবে, যেহেতু এটা ডাইলিউটেড হয়ে গেছে, সেলের থেকে অনেক বেশি ডাইলিউটেড, ঠিক আছে, কারণ সোডিয়াম বেশি বেরিয়েছে মানে সোডিয়াম বেশি বেশি, জলটা বেশি আছে, তার মানে জল বেশি আছে। তো দিস ওয়াটার উইল মুভস ইনটু দ্য সেলস, ক্লিয়ার অর ক্লিয়ার নট? হ্যাঁ, সেলুলার ইডিমা হবে এটা, সেলুলার ইডিমা, সেলে ঢুকছে তো, ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেসে যদি বেশি থাকে তখন আমি ইডিমা পাবো ক্লিনিক্যালি। ওকে, সো দিস সেলস উইল draw the water from the extracellular compartment. So what will be the size of the cell? Now gradually increasing in size, water is entering into the cells and ultimately cell will rupture, may rupture. If it occurs in the brain, there is a neurological disorder. কি না? হ্যাঁ, সে তো বাড়বে। ফার্স্ট সেলুলার ইডিমা, ওকে বলে সেলুলার ইডিমা, ঠিক আছে। আলটিমেটলি ইনক্রিজিং ইন সাইজ, আলটিমেটলি গিভস রাইজ টু রাপচার। আলটিমেটলি রাপচার করবে, যদি খুব জল ঢুকে তখন কি হবে, রাপচার করবে না। আমাদের সবচেয়ে সফট টিস্যু কোথায়, স্কিনে না ব্রেনে? ব্রেনে যে সেল খুব সফট, ফ্যাট তো, ওর ইয়ে কোথায়, স্ট্রাকচার কোথায়, ওর ইয়ে কোথায়, এখানে তো আমাদের তো ইয়ে রয়েছে, মাসেলস আছে, এ আছে, বিভিন্ন রকম নেই, ইজি টু রাপচার। একটা নাম আছে আলাদা, সেই রাপচার করলে তার একটা নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম হয়, একটা আলাদা নাম আছে, ঠিক আছে। So therefore the water enters into the cells, the blood volume will be more depleted, volume will be more depleted. In case of cholera, there is a hyponatremic dehydration, sodium loss is more. ওই তো পাম্প দিয়ে তো সাইক্লিক এমপি বলা হলো, যে সোডিয়াম, এটা হচ্ছে স্পেশালিটি একটা, সোডিয়ামকে পাম্প করে বার করে দিচ্ছে। So sodium loss will be more. Okay, so there is a dehydration, and also this hyponatremic dehydration, this water will move into the cells. So the compartment, vascular compartment, volume will be more depleted. You may say that the third phase fluid is accumulated. You may call further shrinkage হয়ে যাচ্ছে। So previously, if patient is suffering from cholera, mother said that 1 or 2 times stool is passed, there is a vomiting also, and suddenly collapse, only 2 or 3 times stool passes or collapse. সোডিয়াম প্রচুর তো, হ্যাঁ, ওই যে সেলের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে তো, হাইপোভলিমিক শক হয়ে গেল, কোলাপস, পালস নেই, বিপি, ইউরিন স্টপ। This is the main pathogenesis or pathology of the cholera infection. Okay, and nowadays isonatremic dehydration commonly there are 15 times stool pass but no dehydration. হ্যাঁ, আইসোনাট্রিমিক ডেহাইড্রেশন, তুমি জল খেয়ে যাচ্ছ, কিন্তু ওখানে খেলেও ওই ভেতরে তো সেল তোমাদের প্রচুর, প্রত্যেকটা সেলের মধ্যে জল ঢুকে তো বিন্দু বিন্দু করে তো সিন্ধু হয়ে যায়, তাই তো? হ্যাঁ,
That's so hyponatremic dehydration, fall in osmolality, and movement of water from the extracellular fluid to the intracellular fluid, further shrinkage of the extracellular volume compartment. এটা বুঝতে পেরেছো সবাই? এটা কিন্তু পরীক্ষায় থাকে, এই প্যাথোজেনেসিস, এটা কিন্তু খুব ভালো করে বুঝে নেওয়া। আর একটা হচ্ছে হাইপারনাট্রেমিক ডিহাইড্রেশন। It is less. Previously, it was found more in our student life. We have more because during that period, cholera was one of the most common cause. So, as sodium is lost profoundly during that period, ORS came, oral rehydration solution of salt came. Okay, that ORS containing more sodium because sodium loss was more in cholera. So more sodium was present. But when cholera gone away, that formula is persisting, ORS formula. That is sodium is more. So they are taking this formula few years back also, taking this formula, and there is a extra amount of sodium is coming into the body. So there is a chance of hypernatremia. Nowadays, this is known as the sodium level is less. Yes, low osmolar osmolality. Okay. In the previous year, we say that you take two consecutive ORS, that is the old ORS, and one plain water. Next time plain water. 2 TSF ORS and 1 TSF plain water. Then you have motomoti modelless একটা yes. এই করা হতো। That is known as hypernatremic dehydration. What happens? The sodium level will be more than 150 milliequivalent. Osmolality is increased. The extracellular fluid osmolality will be sodium to বেশি. If sodium is more, osmolality is increased. Yes, very good. Good. The shift of water from এখানে কি, এখানে কনসেন্ট্রেশন সেলের বাইরে যেটা রয়েছে কম্পার্টমেন্ট তার কনসেন্ট্রেশন অনেক বেশি, এত সোডিয়াম, সেলের কনসেন্ট্রেশন সেই তুলনায় কম, তাহলে ওয়াটার মুভস ফ্রম দ্য ইন্ট্রাসেলুলার টু extracellular compartment. So if extracellular compartment is okay, you cannot find out the skin turgor. That is dehydration. In dehydration, what happens? If you pinch the skin will remain in that position for few seconds. Now, what is the edema? এই যখন চেপে ধরলে একটা যে ম্যালনারিশ চাইল্ড এইভাবে যে চেনে ধরে দেবে, চামড়াটা উঠে আছে, থেকে যাবে। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছো তো? সেটা কিন্তু কি জন্য হতো? interstitial space fluid, if fluid less in the interstitial space, then there is this sign you will get. But in case of hypernatremic dehydration, interstitial fluid compared osmolality is normal but high, so you cannot feel. That's the hardening of the skin. Hardening. Previously you said the like scleroderma, like hardening of the skin. So skin turgor is lost. Skin turgor. So here what happens? Water comes from the cells to extracellular fluid. So there is a shrinkage of the cells. That is the reverse of the hypernatremic dehydration. If there is so much shrinkage, there is also damage of the cells, especially in the brain. আমাদের এখানে অনেক কিছু স্ট্রাকচার, ফাইব্রাস টিস্যু অনেক কিছু আছে, সে সিনকেজ হলেও তাকে আটকে রেখে দেবে, কিন্তু ব্রেনে না। There is also chance of damage. So there may be chance history of convulsions also. Okay? হ্যাঁ, অনেকগুলো কারণ আছে কনভালশন হওয়ার, অনেক কারণ আছে। তার মধ্যে one mechanism is this. You have already said the increased intracranial tension. If there is a cellular edema, cell absorb more, so pressure will be increased. That may give rise to convulsions also. There is a rupture of the cells, neurons. There is a chance of convulsion. There are so many
factors for conversion will come on later. Okay. Now, depletion of the extracellular compartment, what happens? Leads to decreased blood volume. There is a decreased blood pressure, peripheral circulatory failure, pulse may be impalpable, cold and clammy skin, oliguria, anuria. All of this may occur if there is a volume of the blood is less. And diarrheal stool contains more potassium, hypokalemia may occur, loss of bicarbonate. So there is a, if bicarbonate is more loss, what happens in the blood? pH will be acidic. There is a, if there is a acidic, body will try to compensate the by giving out the carbon dioxide, exhale. So there is a acidosis. This will give a deep and rapid breathing. Deep and rapid. This is known as Kussmaul breathing. It may come in the short mode. Kussmaul breathing.